Hello everyone. Good evening. I see that you are still joining. So please feel free to join and let's start. So today we're going to talk about science and technology. We're going to revise some vocabulary. We will look also at some confusing words. And as usual, we will practice some reading. Yesterday we're talking about reading. We will look at some tips again, and we will practice some tasks. So I suggest that we start with reading. So let me recollect you very fast. So in reading sections, you have 4 tasks with overall 22 questions. So you will have to answer 22 questions, or можна так сказати, зробити 22 міні-завдання. So, task number 4, це перше завдання читання, that's question 1721, and that is a matching task. Remember this when you have short text and you need to match them with their main ideas. Task number 5, it's questions 22-26, and that is a multiple choice task where you will get a text, and your task will be to answer the questions by choosing the correct variant. Тобто у вас будуть питання, і вам будуть дані варіанти відповіді. Вам потрібно буде просто обрати правильний варіант відповіді на запитання. Okay, task number 6, that is questions 27-32, and that is a matching task. І тут на дужках complex, воно більш складніше, because you will have either like a long text or like a set of short texts where again you will need to match. Де знову вам потрібно буде співставити відповідність. Тобто у вас будуть або великі тексти, вам потрібно буде поставити, про що йдеться в кожному параграфі, або буде якби набір коротеньких текстів, і так само потрібно буде співставити відповідність, про що той чи інший текст. But it's quite a long task, тому я назвала його complex. And task number 7, that is question 33-38, and it looks like this. So it is fill in the gaps activity. So you will get a text with some gaps, пропуски, and your task will be to fill in the gaps, заповнити ці пропуски. Usually you will need to continue the sentence, тобто продовжити речення, знайти правильний кінець того чи іншого речення. So you may see at the screen that, for example, you have a sentence, and then you need to find the corresponding ending, відповідний кінець цього речення. So we will practice today with you task number 7. So remember that there are 6 questions. As you may see, questions 33-38, but there will be 8 variants, 8 options. So, as you may see, 2 options are extra. Пам'ятайте, що в читанні, в завданнях є зайві варіанти відповіді, які вам не потрібні. So, how to work with this type of tasks? First of all, you need to look through the text, of course. While reading, you need to decide what kind of information is needed. Like, maybe it's object, or time, or place. Тобто ви дивитесь на текст, дивитесь на пропуск і намагаєтесь собі передбачити, яка там може бути інформація. Ми сьогодні подивимося, як це робити. Then choose the best option. Number 4, check whether the answer suits the gap. That's very important. So you need to reread the completed text and make sure that all your answers are correct, that they suit the gaps, що вони підходять в ті пропуски. Тобто зробили завдання, витрите ще 1 хвилину-2, перечитайте текст, і він, коли у вас буде повністю написаний, переконайте, що воно сходиться і по смислу, і по граматиці. That's very important. And of course, number 6, that's make sure the extra answers don't suit any of the gaps. В будь-якому завданні на читання потрібно перевірити ті зайві варіанти відповіді і переконатися, що вони вам не підходять. Okay, so let's look at the task. That is a typical reading task, task number 7, звичайне завдання з вашого іспиту. So you have 6 gaps. Бачимо 6 пропусків. So let's try to predict. От давайте подивимось, як ось ця рекомендація передбачення, передбачити, що саме туди потрібно вставити, може вам допомогти. Let's look at sentence number 1. The team, led by researchers from the University of Melbourne, was studying gap their temperature. Studying і потім іде gap. Дивимось на слово study, на дієслово study. Ми можемо study something, тобто там може бути йти іменник, noun, study something,
Or we can say study and then relative pronoun, like where, why, how. Да? Тобто study може після себе мати або щось, іменник, або мати relative pronoun, тобто ось ці слова where, how, why, де, чому, як. Окей, let's go next to number 34. Дивимось на наступний пропуск. However, scientists have unlocked. Unlocked – це дізналися, це синонім слова reveal, that koalas hug trees, gap and avoid dehydration. Дивимось на цей пропуск, та? Намагаємось з вами передбачити, що там може бути. Можете свої здогадки писати в чат, it will be easier for you. В нас and, і потім іде avoid, інфінітив. Пам'ятаємо, що слово and, да, ми минулого разу з вами говорили, зазвичай з'єднує homogeneous parts, однорідні члени речення, тобто щось і щось. І зазвичай вони відносяться до тієї самої частини мови, до тієї самої структури, тобто вони будуть абсолютно однакові. Тобто, якщо в нас є and і avoid, то можемо з вами передбачити, що перед and так само буде стояти інфінітив, дієслова. Also, we know that we use infinitives in order to express purpose. Да, мету для чогось. Тобто коали обнімають там дерева для чогось. Знаємо, що оце для – це to do something or in order to do something. Да? Тобто ми можемо інфінітив просто поставити to do something або in order to do something. Зрозуміли? Запам'ятали? Let's go next to number 35. Scientists used thermal cameras to reveal that, then we have a gap, was hot. От як ви думаєте, дивимось на це речення, і в нас тут є was. Да? Як ви думаєте, що може стояти в цьому от пропуску, якщо в нас йде was? What maybe part of speech can be there? Is it countable, uncountable? Is it singular or plural? If we have was, якщо в нас там was стоїть. Як ви думаєте, що там може бути? Any guesses to the chat? Let's work together. Давайте разом. What do you think? What can be here? Before was. Okay. Any guesses? Noun. Іменник в однині. That's right. It might be noun, like singular noun, or it may be maybe uncountable noun. Yes? That's right. Let's go to number 36. Natalie Briscoe said there is a 5-degree difference in temperature. І тут пропуск у нас. Да? Said there is a 5-degree difference in temperature. І тут би логічно де. Да? Така різниця в температурі де. Where. Да? Тобто логічно було б де ця різниця в температурі, да? По смислу. Думаємо where. Да? Тобто це може бути a place, будь-яке місце, да? But there should be a preposition, але, скоріш за все, там буде прийменник. Preposition of place, прийменник місця. Да, це може бути at, in, between, in front of, maybe opposite. Да? Будемо дивитися, чи будуть у нас такі прийменники. Let's go to number 37. Access to these trees, a gap, a koala would need to keep cool on a hot day. У нас є іменник, access, це підмет, to these trees, and then we have a gap. Тому що тут у нас пропущено, як ви думаєте? У нас є підмет, але немає чого? Доступ до цих дерев, і тут має бути що? We have a gap. What do you think? What can be there? So we have access, that is the subject, це підмет речення, to these trees, да? Це все такий subject. І потім у нас іде gap. So what can be there? There should be a predicate, that's right. A predicate, it's usually a verb. Це зазвичай що у нас дієслово. Яке може бути дієслово? It might be a simple verb or a modal verb. Може бути звичайне дієслово, може бути модальне дієслово. Да? Подивимося, що в нас взагалі будуть дієслова. And let's go to number 38. І останнє. The koala's cooling technique could be the one way for humans and the gap. І пропуск. І в нас є слово way. Ми знаємо, що слово way ми використовуємо a way of doing something or a way to do something. Інших варіантів немає. Це може бути way to do something, тобто з інфінітивом, да? To do something, or a way of doing something. Preposition plus gerund, або прийменник з герундієм.
Іншого варіанту тут не може бути. Подивимось, чи буде в нас прийменник з герундієм, чи буде в нас інфінітив з часткою to. So let me show you the options. Я вам тепер покажу варіанти відповіді. And knowing all this information that we have just discussed. І от маючи ту інформацію, яку ми зараз з вами обговорили, да, зробивши ось такі передбачення, спробуйте швиденько зробити це завдання. I will give you, let's say, 1 minute to reread the text and to find the correct answers. Okay? So we have 8 options and 6 gaps. So now try to fill in these gaps. Let me give you 1 minute. And as usual, give me your answers to the chat and we will check together. Let me wait for the first answer and then we will start checking. So we have the first answer, so let's go. Number 33 was studying G. How koalas regulated. Пам'ятаєте, ми говорили, що study може бути щось, тобто noun, або будь-який relative pronoun. How, why, where, when. Да? У нас тут є relative pronoun how. Більше в нас тут ніякі варіанти, нам насправді тут більше і не підходять, правда ж? У нас немає тут більше ні іменника, ні іншого relative pronoun. У нас є when the weather, да, але воно нам не підходить по смислу. So let's go to number 34. However, scientists have unlocked that koalas hug trees. І пам'ятаєте, в нас тут має бути що? Інфінітив, да? D. In order to keep cool. От бачите, в нас тут є in order to keep cool. Keep cool and avoid, вони як однорідні члени речення, тобто вони рівноправні. In order to у нас виражає якби purpose, мету, для того, щоб. Може бути просто to, а може бути in order to. Okay, let's go next. To number 35. Scientists used thermal cameras to reveal that. І що в нас має бути перед was? В нас має бути що? Або singular noun, або uncountable noun. І в нас є такий варіант, і це варіант H, when the weather was hot. Да? The weather was hot. Subject, verb, agreement. Тобто дієслово і іменник з собою вони сходяться. Да? Weather, uncountable, and was hot. Okay, let's go next. Number 36. Said there is a 5-degree difference in temperature. І ми з вами казали, що тут має бути якесь місце, да? Where. І казали з вами, що тут, скоріш за все, буде preposition of place. Do we have any preposition of place here? У нас є якийсь тут прийменник, який вказує нам на місце? Yes, we have in variant A, between a tree trunk and the air. Він у нас тут є, да? Between, між там стовбуром дерева і повітрям. Between a tree trunk and the air. Okay, great. Number 37. Access to these trees. And here we need a verb. Пам'ятаєте, казали, що нам тут потрібно дієслово. Either a simple verb or a modal verb. And we have a modal verb here, F, can save about half the water a koala would need to keep cool on a hot day. Насправді, більше він інший варіант нам тут і не підійде. Да? Тут тільки один можливий варіант, бо в нас тільки одне є дієслово модальне can save. Да? Okay, and number 38. That koala's cooling technique could be one way for humans. І тут може бути або preposition with gerund, or to plus infinitive. І в нас є to plus infinitive to survive increasingly hot summers. Okay. So I see a lot of correct answers. So I see that you did really great job. So let's sum up. So when you read these tasks, when you read the text in these tasks, try to predict. Actually, it helps a lot. Yes? But don't forget that when everything is finished, it's better to reread the text very fast, or maybe the sentences with the gaps, and make sure that the last two, that the extra two options do not suit any of these gaps. Да?
подивіться, що більше не підходить ніякий варіант відповіді. Okay, so I think that we can move further, yes? And let's look at these words. Researchers, scientists, and study. What part of speech is that? These are nouns. Yes, these are nouns, but let's find out what verbs or adjectives can we form from these nouns. Ми ці іменники знаємо, давайте подивимось, як ми можемо ці слова використати ще є. Okay, so we have research, to research, досліджувати. We have noun research or researcher, дослідження або дослідник. And we have an adjective searching. Прикметник researching такого немає. Є adjective searching. Да? Тобто, якщо вам потрібно вжити adjective, наприклад, searching question, питання, яке досліджують, it would be searching question, not researching question. Okay, let's go to the next noun. Science, scientists. Наука, науковець або людина, яка вивчає науку. Yes? And we have adjective scientific. Not scientifical. Scientifical, yes, it's possible, but it was used very many years ago. Now we use scientific. Scientific, yes? Це науковий. And verb. We have to study, навчатися, we know this verb. We have noun, a study, it's usually a countable noun, це наукова робота. Да? Тобто не дивуйтесь, якщо ви зустрінете a study, це іменник, це наукова робота. І воно може мати множину. A study, studies. A student, these are students, студенти, very easy. But what about adjectives? Adjectives have a little bit different meanings. So we have studious. That is a person who studies a lot. Це насправді описує людину, яка багато вчиться. A studious. And we have like very strange pronunciation. Not studious, but studious. A studious man. So for example, if you want to describe someone, you can say he or she was a studious man. And we have studied. Studied, it's not about studies or whatever. It's translated as надуманий, навмисний. For example, a studied politeness, навмисна така вічливість, or studied, what can be studied? Studied indifference, навмисна така, якби, studied difference, навмисна якби різниця або будь-що, да? Тобто це навмисно, це не має відношення до наукової роботи або будь-що. So let's look at these words, we know them already, and let's try to fill in the gaps. So let's look at number 1. Our conclusions are based on what can collocate with research. Що з цих слів може підійти в цей пропуск? Our conclusions are based on research. How can we describe research? What adjective can we use to describe research out of this? Okay, any answers? So, дослідження, яке воно може бути? A scientific research, наукове дослідження, scientific research. Pay attention that research is uncountable. Yes, and we don't use any articles. Тобто нема в нас ніякого артикля, because we cannot have plural. Scientific research. Great, let's go to number 2. There was published in the British Medical Journal. What out of these words can be used in number 2? What can be published? Surely it's a noun. Звичайно, це іменник. Да? І ми вже знаємо, що слово study also may be a noun. Це також саме може бути іменник, наукова робота. The study was published in the British Medical Journal. Окей, наукова робота була опублікована. So a study is a noun. Okay, let's go to number 3. 10 years ago, I began into the role of women in trade unions. So we have preposition into. What do you think? What can we have here? I began. I began researching. Researching. Why is it not research? Okay, so research is the process. Це коли ви досліджуєте, да? Тобто це якби дослідження. Ви можете опублікувати або результати, або наукову роботу по цьому дослідженню. Да? Тобто published
usually is collocated with study. For example, you can publish the findings. Отримані дані якогось, наприклад, дослідження. Да? The findings of this research were published in the journal, or the study was published. Okay, and the last one, I began researching. Here's a verb. Usually we say to research into something, тобто досліджувати щось into something, або дослідження на якусь тему, that is research into something or research on something. Okay, let's look at more words that we are going to use today. These all words are connected with signs, so let's look at them and think about the nouns and maybe about their meanings. So we have anticipate, передбачати, to anticipate. We have adjective anticipated. But what is a noun? What do you think? What is the noun? And that is anticipation. Є дуже гарний вираз in anticipation, в передбаченні чогось, в очікуванні чогось, in anticipation. Okay, let's go to number 2. We have noun exploration, дослідження, unexplored, that's something that is not explored, like недосліджуваний, yes? So what is the verb? What is the verb of a noun exploration? How to say it? To explore, for example, to explore outer space, досліджувати відкритий космос. Okay, discover, that is a verb. What is a noun of the verb to discover? So discover is a verb. What is a noun? That is discovery. Є такий discovery channel, легко запам'ятати. And undiscovered. Я тут вам даю ці adjectives, щоб пам'ятайте, що в них префікс un. Unexplored, undiscovered. Okay, let's go to number 4. To invent, винаходити щось, створювати. Invention, inventor, that is a person who invents. And what is the adjective? What do you think? Винахідливий. How to say it? Винахідливий. For example, an inventive person. Very good. Okay, we have reaction, reactive, for example, highly reactive chemicals. Дуже такі реактивні якісь хімікати. We have reaction, but what is the verb? The verb is to react. React. Without any hyphens, без всяких там префіксів, нічого, просто react. Okay, combine, combination, and how do we say an adjective? Якщо це сумісні, for example, спільні зусилля. How to say спільні? Combined. Combined efforts, for example. Okay, notice, to notice, да? Помічати. Часто використовуємо це дієслово. У нас є також adjective, noticeable, помітний. Yes, something that we can notice. But what about the noun? What do you think? Так само, як і study, дуже часто збиває з пантелику, notice might be a noun. Да? Так само, як study, говорили наукова робота, частіше study у нас асоціюється тільки з дієсловом. Так само і notice. Notice – це може бути verb, в значенні помічати щось. І notice може бути іменником, наприклад, попередження. Да? And also it is used in a phrase like take much notice of something. Звертати на щось багато уваги. Take much notice of something. Or take any notice of something. Або навпаки, не звертати ніякої уваги. So notice might be a noun. And the last one, we have observation, observer, that is a person. And observant. Це такий дуже спостережливий, for example, a man or a woman, an observant man or an observant woman. What about the verb? To, what do we do? That's the synonym of watch, that is to observe. Great. So let's look at the task, yes, and let's try to fill in the gaps. So you have the first letter of the words that we have just discussed. Тих слів, які ми щойно з вами проговорили, у вас є перша літера. So let's try to guess what part of speech you need here and say what word is that. Подумайте, яка частина мови має тут стояти і яке це слово. So let's look at number 1. Do you believe that computers are the greatest of all time? So what part of speech do we need here?
we need a noun, yes? So what might be here? That is invention. Very good. Винахід. Invention of all time. Great. Amanda had an allergic to the chemicals. Amanda had an allergic to the chemicals. And that, I think, very simple reaction. Yes, allergic reaction. Allergic, not allergical, да? Будьте уважні так само з прикметниками. An allergic reaction to the chemicals. Great. If you look through this telescope, you can millions of stars. So, that is a synonym of watch. Спостерігати. Не просто подивитись, а спостерігати. And that is to observe. You can observe millions of stars. Okay, let's go next. Space is going to be the greatest adventure for the human race. If you talk about space, зазвичай, якщо десь є слово space, outer space, якщо є якийсь spaceship, usually you will meet the word exploration, explore, yes, unexplored, space exploration. Okay, it's going to be the greatest adventure for the human race. Let's go to number 5. Do we know who was responsible for the of electricity? What do you think about this one? Who was responsible for the of electricity? For the discovery. That's right, I see the correct answer. Very good. Винайшли електрику, да? Okay, let's go next. They waited in of the eclipse of the moon. Я вам щойно це казала. Дуже часто зустрічається фраза в очікуванні чогось. От очікуванні in anticipation of something. Of the eclipse of the moon. Затемнення місяця. Great. And number 7. The scar on Lyndon's face is still quite... And we have N here, letter N. And surely we need an adjective. What adjective can be here? Is quite noticeable. Помітний. Notice – це noun, це іменник, це сповіщення, таке попередження. Да? Noticeable, якщо це вже adjective, то це вже помітний. Is still quite noticeable. Quite використовується зазвичай перед прикметниками. Is still quite noticeable. Окей, якщо б тут було notice, нам би потрібен був артикль, да? А тут у нас його немає. So it's an adjective, noticeable. Okay, so let's look at these pictures and let's try to match them. What do you think? What out of this is a gadget, tool, equipment, or appliance? Let's talk about technology a little bit. So A, that is a washing machine. B, smartwatch. C, some, I don't know, medical stuff. And D is a hammer. Yes? So what do you think? How would you call A, B, C, and D? Let's match. So A, that is, ми б всі сказали інструменти, якісь прилади. So B is gadget, I agree, that's right, but let's go to A. Але давайте почнемо з A. So A is washing machine. Ага, всі почали з B, давайте з A. So what is A? Washing machine. That is an appliance. B, smartwatch, is a gadget. That's right. This medical stuff, that is medical equipment. And D, hammer, is a tool. So what's the difference between them? Yes? So when we talk about like appliance, we usually talk about our house, about some household things, household stuff. Тобто якісь прилади, які нам потрібні для домашнього хазяйства. For example, it might be washing machine, dishwasher, or whatever that you use in the kitchen. Yeah, so that is electrical machines that are used in the house. When you talk about, for example, gadgets, it's usually something very small, something very, very like new and very clever or smart, yes, and very useful. Тобто гаджет, мабуть, це слово ви найкраще розумієте, це щось маленьке, яке було створено нещодавно, дуже таке новітнє і розумне. And it's usually small. When you talk about equipment,
You talk about some general things. Це може бути або спорядження, або екіпіровка. For example, hiking equipment, да? Or skiing equipment. Тобто це може бути або щось велике, for example, at the factories, на заводах або де. Або це може бути екіпіровка. For example, hiking equipment – екіпіровка для походу в гори, або sport equipment – спортивна екіпіровка. When you talk about tool, ми вже зрозуміли, що якщо ми кажемо слово tool, ми маємо на увазі a simple instrument for doing special jobs. Ми маємо щось на увазі маленький інструмент, найчастіше можемо його тримати в руці, наприклад, як молоток, як hammer. And it's usually very, very simple. І зазвичай це щось дуже просте, без всякого механізму. But let's look at 4 more. Давайте в нас ще є 4. We have engine, device, machine and instrument. So let's match them and let's see the difference between them. Давайте їх поєднаємо з визначеннями і побачимо різницю між цими словами. So engine, what letter is that? Engine, двигун. So what letter is that? What do you think? Engine, that's letter F. Yes, that is a part, for example, of a car or of a plane that produces power. Ну, тобто двигун. Його ні з чим не перепутаєш, по значенню він ні на що не схожий. Okay, we have device. What do you think? What letter is this? Device. And that is C. A machine or tool that does a special job. Якщо ви подивитесь на gadget і device, вони здаються дуже схожими. So that's a tool or a machine, but usually device is not that new and it's usually bigger and very often that's something with a screen. For example, like a computer or a TV set. So that's something bigger than a gadget and something older than a gadget. Okay. What about machine? We have only 2 variants left, and that is clear that machine, that is a piece of equipment which uses electricity very often, or petrol, or some other source of power. And we have instrument, that is usually a piece of equipment, and when you say instrument, usually think about tools, yes? В чому ж різниця між instrument і tool? Tool is very simple. Tool – це дуже щось просте. Instrument is more sophisticated, тобто це щось більш вишукане. Usually when you talk about instruments, you talk about science or medicine or maybe music. I see a lot of correct answers. Very good. So let's try to put these words into the context and see the difference better. So we have 8 words, but we have 6 gaps. Ну, вже давайте тренуватися. У нас є 8 слів, але 6 пропусків. So let's go to number 1. All students at the school have the opportunity to learn an... У нас є артикль an, тому багато варіантів одразу відпадають. So what do you think? What can students learn at school? Any variants? Number 1 is an instrument. That's right. To learn an instrument means to learn to play a musical instrument. Це така стала фраза. Вивчити інструмент означає навчитись гратись на музичному інструменті. Okay, let's go to number 2. There is plenty of space for all the usual kitchen and a gap. If we talk about kitchen, we mean household. If we mean household, we mean appliances. Appliances – це такі побутові електроприбори, скажімо так. So if you have kitchen or household, it's all about appliances. Like fridge, washing machine, dishwasher, whatever. The fax is broken. Fax. So what do you think? Слово fax, which word does it collocate with? What do you think? The fax machine is broken. Great. Number 4. I fastened my seatbelt and turned on the... So he fastened his seatbelt or she and turned on the engine. That's right. Тобто пристебнулась і завела двигун. Okay, number 5. A good kit should contain pliers, screwdrivers and wire cutters. Це плоскогубці, викрутки і різаки по якимсь дротам. Okay, what do you think? What can be here? A good kit, pliers, screwdrivers, what are these? They are very simple.
pliers, screwdrivers, wire cutters, they are very, very simple, and these are tools. Вони всі tools, вони всі якби такі інструменти, and we call it toolkit. Це набір інструментів. Great, let's go next to number 6. A good compass is an essential piece of when you are hiking. A piece of equipment. Так само сталий вираз. A piece of equipment or an item of equipment. Якщо у вас є piece of, то це зазвичай equipment. Да, ми з вами поговоримо чому. Тому що equipment cannot be in plural. Воно не використовується в множині. Але якщо вам потрібно сказати, що було багато якогось спорядження, то ви можете використати слово piece, pieces of equipment or items of equipment. Okay, great job. Let's look at this. Let's look at some verbs. Давайте поговоримо про дієслова. Invent and discover. Let's look at these two pictures. Let's look at these two sentences and let's try to fill in the gaps. So we need to put invent somewhere and discover somewhere. What do you think? What should we put in A? Invent or discover? What's the difference between these two words? What do you think? Marie Curie, radioactivity, and Alexander Bell, the telephone. A, discover. Okay, everyone agrees, I see. Yes, Marie Curie discovered radioactivity while Alexander Bell invented the telephone. So from these sentences, you may see that to discover means to find out something that already exists. Тобто discover – це знайти щось, що вже існує. Просто його знайти потрібно, винайти. Да? While to invent means to make something new. Something that hadn't existed before that moment. А invent – це щось винайти, знайти, зробити вперше такого, що ще не було. Yes? So, let's look at more verbs. So we have discover, invent, but we have 4 more. Але є ще 4. To explore, to find out, to learn, and to inspect. So let's try to match them with the definitions and see the difference. So what do you think number 1? Obtain knowledge or a skill through studying or training. Насправді ці слова, вони майже синоніми, да? Але між ними є велика різниця. So, to obtain knowledge or a skill through studying or training. What do you think? What verb out of this can be like for number 1? So, we have to obtain knowledge or a skill through studying or training. Not discover, not invent, surely. Ми знаємо, що discover, ми поговорили, що таке invent. Залишається ще 4. Explore, ми теж сьогодні з вами згадували. Find out, learn or inspect. Knowledge. If you gain knowledge, якщо йдеться про знання, що ви зазвичай робите? So, learn. I see one correct answer. To learn means to obtain knowledge. Тобто це вчитися. Да? Це не досліджувати, не перевіряти, не винаходити. Це вчитися. Да? If you obtain knowledge, якщо ви здобуваєте знання, it means to learn. Okay, let's go to number 2. Learn something you didn't know, especially through deliberate effort. Deliberate effort – це навмисно. So, learn something you didn't know, тобто з'ясувати або знайти щось, especially through deliberate effort. So, let me give you a hint. That is to find out. Let me find out. Дай я перевірю, дай я з'ясую. Да? От слово «з'ясую» найкраще вписується дієслово. To find out. Тобто це не вчитися, це не здобувати якісь знання. Да? Це набагато швидше. Це перевірити і з'ясувати. To find out. Great, let's go to number 3. Become aware of something you didn't know before, or find somebody or something by chance, or because you have been looking for them. So, if you have been looking for something, what process does it describe? I see the correct answer. That is to discover. Тобто ви шукали, і ось ви його знайшли. Да? От як, наприклад, Марія Кюрі, да? Вона шукала, і вона її виявила, цю radioactivity. Great. Let's go to number 4. Create or make up something for the first time. So, create or make up something for the first time. To invent.
For example, to invent the telephone or to invent the radio. Okay, to investigate something, a place or a scientific field in order to find out more facts about it. So that's usually what we do with space. Да? We usually explore space. And number 6, to examine something carefully in order to check that it is all right. All right – це значить в порядку. So, and that is to inspect. So let's try to fill in the gaps in this context. So let's go to number 1. Captain Cook, Australia in 1770. What do you think? What can be here? What did he do to Australia? Did he invent or discover or explore? What do you think? If we have like a specific year. He discovered, that's right. Captain Cook discovered Australia in 1770. Great. Let's go to number 2. The Apollo program was set up to outer space. Я вам казала, якщо є space, то ми її досліджуємо, а от досліджувати дуже довго і так дуже затратно. That is to explore outer space. Great. Let's go to number 3. The insurance company has to my car before paying me for the damage caused by the accident. So, what they should do? They should check whether the car is all right. So another verb for to check, that is to inspect. Yes, to inspect my car. Перевірити мою машину. Great, let's go to number 4. Craig has decided to attend classes in order to French. We talk about any language, any subjects, we learn them, to learn French. Discover нам не підійде, нам більше нічого не підійде, да? Насправді нам підійде тільки learn. Okay, did you, whether you're working this weekend or not, did you, number 5, find out. Did you find out whether you're working this weekend or not? And number 6 says Marconi invented the radio. So let's try to do the use of English task. Завдання, да, на use of English. Let's try to do it. So usually you have a text, remember, and you have gaps. And for each gap you have 4 options. Пам'ятаєте, да, звичайне завдання виглядає так. Тобто у вас є пропуски в тексті, вам потрібно заповнити пропуски, обравши один правильний варіант. Да? So, let's try to do that together with you. So, let's go to the first sentence. Давайте дам вам 10 секунд проглянути перше речення, щоб зрозуміти, про що текст. Yes? And let's start doing it. The technological advances, до речі, technological advances, технологічний прогрес, which led to the creation of these devices started with the of radio waves. And variants. Які в нас варіанти є? Discovery, confirmation, invention, and evidence. And I see the correct answer, that is A, the discovery. Тобто, зазвичай, це існувало до того, да? Їх не винайшли, не було ніякого продукту того, що вони винайшли. Invention – це щось, те, що ви можете потрогати, це якийсь продукт, тобто це от щось винайшли, зробили його, скрафтили, можна сказати, да? Тобто це ось, його можна побачити, потрогати і його використати. Here we have radio waves. That is the discovery of radio waves. Okay, let's go to number 2. Radio waves are used for the transmission of electronic pulses that, and we have illustrate, picture, reflect, and represent. So, let's think about these words. We have illustrate, picture, reflect, and represent. Illustrate and picture. These are verbs. Це дієслова, насправді, да? Picture так само може бути дієсловом. That's usually when you need to show some examples or to show some pictures or photos. Вони нам сюди не підходять. We have reflect, тобто вони відображають. So, do electronic pulses reflect sounds, information and pictures? Вони насправді відображають, чи вони просто представляють собою? They represent. I see the correct answer. To represent means to be equal to something.
Ми зазвичай кажемо it represents something. От ми коли кажемо it, це значить ми далі скажемо щось, що таке саме, як і it. For example, it is equal to sounds, information and pictures. Так само і тут можемо сказати, що pulses are equal to sounds, information and pictures. That is D. Okay, let's go to number 3. James Maxwell first the existence of radio waves in the 1860s. So what did he do? We have predicted, judges, reckoned and valued. Judges нам не підходить, бо нам потрібен минулий час, пам'ятаємо, звертаємо увагу. Нас все тут в минулому, насправді, нам judges взагалі ніяк не підходить. Нас залишається reckoned and valued and predicted. So what do you think? And I see the correct answer, that is predicted. Predicted means to say that something will happen in the future. Reckoned, that's a synonym of suppose. Тобто це він просто думав. Valued – це цінити. Теж нам по значенню тут не підходить. Okay, let's go next to number 4. Marconi later proved that radio communication was a real when he transmitted the world's first wireless radio signal in 1895. And we have very interesting words: capacity, possibility, probability, and certainty. So, variance. And that is B, possibility. Actually, that's very easy questions if you know collocations. Якщо ви вчите collocations, ці словосполучення, ви знаєте, що слово real може вживатися тільки зі словом possibility. Не може бути real capacity, це спроможність, воно не вживається разом. Real probability так само разом не може вживатися. Немає такої колокації. Real certainty, це взагалі, тобто це вже докази якісь, воно так само не колокується. The only possible collocation here, that is real possibility. Okay, let's go to number 5. At a date, the letters S in Morse code was broadcast over miles across the Atlantic from the USA to England. Okay, сталий вираз. Пізніше. Тобто на якійсь даті пізніше. Це сталий вираз. So what is the right answer here in number 5? Coming, following, successive or later. Successive – це ще йде, яка йде прям за тим, що було щойно сказано. Following – це синонім. Coming – це от яка зараз буде. We have at a later date. Це сталий вираз. Тобто якась дата після того, яка була щойно зазначена. У нас було 1895, а далі в нас 1901. Тобто датою пізніше, якась пізніше після того. Okay, let's go to number 6. It was the first wireless radio signal to cross between continents. We have lucky, profitable, successful, or fortunate. D or B? T or B? B, profitable. That's about money. Yeah, that's something that makes money. Lucky and fortunate – that's something that brings you luck. Це те, що вам приносить вдачу. Не підходить нам сюди. So that's only successful. Successful. Дивіться, якщо у вас в таких завданнях є синоніми fortunate і lucky, зазвичай вони не підходять. Це просто, щоб вас заплутати. Ми бачили в другому варіанті в нас були два синоніми, і в останньому так само два синоніми. Зазвичай в таких завданнях вони не підходять. Okay, let's go to the next one. Number 7. Marconi's company became as a provider of wireless equipment. What do you think here? Well said, well known, well done, well made. And we know that we use well known as something. Тобто це сталий вираз. Well known as a provider, well known as a teacher, well known as a scientist. Якщо є as, то він відомий як хтось. Ось це як вказує на те, що це well known. Well done, well made. Знову таки, бачите, два синоніми, дуже схожі. Well done і well made. І знову вони нам не підходять. Okay, let's go to number 9. The company's wireless transmissions helped save many lives as SOS messages were sent out from the ship to other ships nearby. So the Titanic was a... Oh, I skipped once. Yes, in number 8, it was supplied equipment to the Titanic. Восьмому C, чому C? We have officially, we have remarkably, we have publicly.
тобто офіційно, публічно чи remarkably. Remarkably is a synonym of surprisingly, воно нам сюди точно не підходить. А якщо ми подивимось на прив'язку до попереднього речення, якщо в нас там було well-known is a synonym of famous, that's why here we have famously. Тобто, коли робите такі завдання, подивіться на попереднє речення, воно вам може підказати. Окей, number 9, that is sinking, потопаючий, нам не підходить dropping, falling, знову синоніми, знову не підходить це падати, collapsing, це щось, воно розвалюється, so it's not the right answer. And number 10, Marconi had intended to sail on the ships first. If we talk about ships, we remember that if we talk about ship, we have voyage. Yes, so it was a voyage, a long journey on water. Довга подорож водою на кораблі. That is a voyage. Це ми з вами теж проходили в якомусь з вебінарів. Okay, so as you may see in these tasks, pay attention to synonyms. Синоніми в варіантах відповіді. От подивіться, якщо одне слово не підходить і до нього є синонім, то, звичайно, воно теж не підходить. Try to look at the previous sentence and at the following sentences. Дивіться на речення, яке йде перед тим і на яке йде після того. Обов'язково так само може по сенсу вам підказати. Okay, so let's look at this task. That's very easy. That is the task to give you more collocations. Давайте поговоримо про ці словосполучення. So collocations are important. I always tell you that collocations are important. So let's look at number 1. They are hypotheses. Гіпотеза. So what do we do with a hypothesis? What do you think? What collocation is the best one here? Do we bring, do we express, or do we formulate a hypothesis? C, that's right. We formulate a hypothesis. Формулюємо гіпотезу. Дуже схоже слово на українську. Formulate, формулювати. They, experiments. So what do we do with experiments? Address, conduct, or make? What collocation is the best? What is the only one possible, actually? Насправді, тут тільки одна можлива. And that is to conduct experiments. Conduct, it's the same as to do. Тобто, експерименти ми можемо або do experiments, або conduct experiments, or carry out experiments. Тобто, ці три колокації, вони найвживаніші. Let's go to number 3. They, an object or an activity. They observe, scan, or view. What do you think? They for a long time, they watch this activity, so they observe it. Якщо дивитися на щось довгий час, запам'ятовуємо, це або watch, або observe. Вони синоніми, так? Okay, let's go to number 4. They, samples. Samples – це зразки. So what do they do with samples? They analyze, explore, or watch. Explore нам не підходить. Explore – це про космос, про якісь нові місця. Explore не підходить. Watch or analyze? Analyze, that's right. Аналізують зразки. Okay, number 5. They interpret, rewrite, or translate data and findings. Data and findings – це дата та отримані результати. Findings. What do they do with these findings? Do they interpret, rewrite, or translate? Of course, we can translate. Ми можемо, звичайно, перекладати на якусь іншу мову. Rewrite – це переписати знову. But usually they interpret. Interpret – це пояснювати, тлумачити. The correct answer is to interpret data and findings. Again, a set collocation. Знову ж таки, прийняти словосполучення. And number 6. They, conclusions. You should know this. Це вже потрібно знати. So that is a very set collocation, a very commonly used collocation. We assume, bring, or draw conclusions. Робимо висновки. Assume – це саме що suppose. So we draw conclusions. Робити висновки, draw conclusions. Як малювати, да? Запам'ятайте, draw conclusions. Okay. So, let's go next. Okay.
Let's look at this sentence and let's try to fill in the gap. Ми з нами вже стільки всього повторили, подивились на слова. Давайте запомнимо, це звичайний так само приклад з іспиту. So we have a sentence and we need to fill in the gap. His book provided as scientific of human behavior. And we have variants: analysis, analytical, analysis, and analyze. What do you think? Which variant is correct? And then we will talk why. Look at the structure, look at the grammar, look at the, maybe at the part of speech. Ага, в нас є варіант C, D. Okay, more variants. D. So what part of speech do we need here? В таких завданнях дуже важливо подумати, яка частина мови вам потрібна. Scientific. Якщо в нас йде артикль, потім йде прикметник, який частіше всього описує що? Іменник. Да? Тобто нам потрібен іменник. Який? We have indefinite article. Да? У нас є артикль Це значить, має бути однина. Правильно? So we have a noun, a singular noun. Нам потрібен іменник в однині. So where is this noun? And that is variant analysis, C. Okay, so analysis, that is singular. Analysis, that is plural. Всього-навсього, да? Одна літера міняє значення. Аналіз – це однина, analysis with E, that is plural. Да? Тому варіант A нам сюди не підходить. Бо в нас є артикль scientific analysis, має бути однина. Okay, there are 5 more words that are very tricky in their plural and singular form. And these are hypothesis, phenomenon, data, findings, and equipment. От є ще 5 таких слів, які потрібно з ними бути уважнішим. So, hypothesis, what do you think? What the plural form would be? The same as analysis. For analogous analysis. And that will be hypothesis. So, you see the changes is in one letter only. We have phenomenon, that's singular, but the plural will be phenomena. So, phenomena are. Phenomen, однина. Phenomena, that is plural. Okay, data, a very tricky word. That is a synonym of information. Ми знаємо, що data – це синонім слова information. So data may be used both as uncountable singular and plural. You can say this data shows or these data show. Бачите, тобто можемо і так сказати. Можемо і таке дієслово в однині використати shows, можемо show, but never say datas. Але ніколи не пишіть datas і не обирайте datas. Такого слова не існує. Okay, let's go to findings. Findings, if you talk about like results of some research, usually used in plural. They usually used in, if you have finding, то це, скоріш за все, буде якийсь герундій, просто finding. Якщо findings, то це вже буде іменник, то це будуть результати якогось дослідження. And we have equipment. Equipment is uncountable. We cannot say equipments. It's not right. Usually we say a piece or an item of equipment. If you need to say plural, you would say pieces of equipment or items of equipment. Okay. The last very task. So let's look at these 2 pictures. We know these words. What do you think? What is picture A and what is picture B? Ми знаємо вже discovery, invention. Ми знаємо різницю. But what about innovation and invention? What do you think about this one? Which one is innovation and which picture is an invention? Okay, any guesses? So A, that is an invention. That's right. And B, that is an innovation. Invention – це винахід. That's something that didn't exist before. Тобто те, що не існувало до того. От його винайшли – це найперше, це винахід. While innovation – that's something better, like a better type of something that has already existed. So, this is the last task. So here are some tricky nouns.
like innovation and invention, let's try to fill in these gaps and see the difference between them. Yeah? So research and experiment. We already know these words, but let's try to fill in the gaps with them. So let's go to A. The university has for a long time been a leading center for in this field. What do you think? What can be here? Think about everything we have talked with you today. For, okay, number 1A. And that is research. Why? Because we don't have an article a. Пам'ятаєте, що research – це у нас uncountable, да? For research in this field. That's right. So that's why in B we have they carried out a series of experiments in order to try to prove their theory. Але experiments, вони можуть бути в множині, в однині, як завгодно. That is a simple noun. Okay, let's go to number 2. Evidence and findings. Evidence – це докази. And findings, ми з вами говорили, це результати якогось дослідження. Okay, so, отримані результати. We have A, the show that 60% of students went on to take business courses, and B, at present we have no of life on other planets. What do you think in A? The show that 60% of students went on to take business courses. That's right, the findings, да, тобто результати якогось дослідження show that 16% of students went on to take business courses. And B, at present we have no evidence of life on other planets. Great. Let's go to number 3. Hypotheses and analysis. Пам'ятаєте, вони дуже схожі між собою, бо в них однаково утворюється множина. So, we have A. We hope that further research will confirm, підтвердить. That's why hypothesis, confirm our hypothesis. And let's start with a brief analysis of the situation. Actually, these two words can be used in singular nouns. Okay, let's go to number 4. Okay, so what do you think? The research involves collecting from two random. Що нам тут може підказати? У нас є two random. If we have two, it means that the noun should be countable. Yes, if we have two, at least two. Якщо в нас хоча б два, це значить, що ми можемо їх порахувати. What can we count? Data or sample? For data, A data and B samples. Two samples. We cannot say two datas. Пам'ятаєте, не можемо так сказати. Okay. That's right. Let's go next to number 5. Theory and practice. The approach seemed like a good idea, but it has proved far too expensive. We can say in theory, in practice. На практиці і в теорії, да? Вони, ці два слова вживаються з preposition in, with preposition in, з прийменником in. In theory and in practice. So in A we have in theory, but in practice it has proved far too expensive. В п'ятому спочатку в теорії it seemed. Seemed – це здавалося. Якщо щось здається, то це скоріше всього в теорії. Yes? And in practice it has proved far too expensive. And number 6. Invention and discovery. Давайте. Here should be no mistakes. Тут же не має бути жодних помилок. The dishwasher is a wonderful and the existence of the new solar system was a very exciting Давайте підсумуємо сьогоднішній вебінар правильними відповідями на це останнє запитання. The dishwasher is a wonderful. The existence of the new solar system was a very exciting. So A, that is. Okay, I'm waiting for your answers. More answers. So A, that is invention, and B, that is discovery. Dishwasher, її не було до того, її винайшли. That's why it's an invention. Our solar system, it existed before. Вона існувала вже дуже давно, але ми її просто відкрили. That is discovery. Okay, guys, thank you so much for your time today. Thank you a lot for your answers. I hope you revised some vocabulary. Yes, and I hope we will meet next Thursday for some other tasks, for grammar and some skills.
So wish you good luck, have a great weekend ahead, and goodbye.